Sri Balaji Academy. Today we are going to see about tense. Okay, we are going to see about tense. So ரொம்ப எல்லாருக்குமே மண்டை குழம்புற ஒரு விஷயம்னா அது வந்து நமக்கு வந்து டென்ஸ் தான். So if we want to know what kinds of tense are there means, so for that only I gave all the basic topics before. Okay, so what the kinds of noun, kinds of pronoun, kinds of verb I gave, and all the parts of speech I gave, and then again I give some more videos some more videos for you. Okay, so என்ன இதுக்காக நான் அதெல்லாம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் டென்ஸ்குள்ளே போகிறப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் மைண்டும் வந்து ஓகே இது நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஈகர்னஸ் உங்களுக்கு வரும். ஸோ வித்தவுட் ஹேவிங் எனி ஈகர் டு get a knowledge about tense means that will not easy for you to learn all those things. Okay, so that's why I'm giving all those details before. So today we are going to see about tense. நான் எடுத்தோடனே என்ன டைப்ஸ் இருக்குது, இதான் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து கொடுத்து உங்களை போர் அடிக்க விரும்பல. அதே மாதிரி ஐ நோ how it is very difficult to learn the grammar, particularly the tense, how it is difficult, I know. So before that நீங்கள் கொஞ்சம் தமிழோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன். If you compare that subject means it will be easy for you to learn all those things. இப்போ இங்கிலீஷ்லலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரட்டிவ் லிட்ரேச்சர் யூ ஹவ் கம் அக்ராஸ்ட் ஒன் லெசன், சாரி ஒன் பேப்பர். ஸோ தேர் they have compared the literature, both any other literature they have compared both and then they discuss. So here we don't have any literature to compare. Instead of that we have the Tamil இலக்கணம் to compare with the English grammar. Okay, so இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த தமிழ் இலக்கணங்களோட கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழம்பாமையும் இருக்கும். ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மட்டும் போதாது. ஸோ அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இருக்குது. ஸோ ஃபார் தேட் நவ் ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரக்சர் அலோன் ஃபார் யூ. ஓகே, அண்ட் தென் I will show you one PDF to you in the next class. I will show that PDF to you and I will explain all those things. Okay, after finishing all those tense I will explain that all the structure by showing one box. Okay, so now we are all going to see about simple tense alone. So here before that we want to know what do you mean tense. Is it டென்ஸ்னா என்னங்க அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியணும். என்ன டென்ஸ்னா என்ன? இன் இங்கிலீஷ் we have tense, is it? So what is the meaning for that means, so which denotes the time, which denotes tense means it denotes the time, ஏன்னா ஒரு காலங்களை denotes the time means if you can't mention or else denote the time means you can't do anything. இந்த நேரத்தில் இது நடந்துச்சு, இந்த நேரத்தில் இது நடக்குது, இந்த நேரத்தில் இது நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது வந்து you want to know all those things. Future you can't predict, that I know. ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. that may be happen or not happen, that is based on our fate only. But definitely anything will happen, ஏதாவது ஒன்று நடக்க தான் போகுது. But for our assumption the anything will happen in a future. So we have used the tense to denote the time. எப்போ நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறதுக்காக we have used the tense. So in tense we have a 12 types. Okay, we have a 12 types. Before that what are they means present, past, future. Okay, actually we can change it as a past, present, future. Why means ஏன்னா நம்ம கடந்து தான் வந்து நிகழ்காலத்துக்கு வரும், நிகழ்காலத்துக்கு அப்புறம் தான் ஃப்யூச்சருக்கு போகிறோம். இதை வந்து நம்ம தமிழில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடந்த காலம், நிகழ்காலம், இறந்த காலம். So like that they have told, but in English they have told present tense, past tense, future tense, like that. So உங்களுக்கு குழம்பு வேணாமே அப்படிங்கன்னா நான் இந்த மாதிரியே போய்க்கிறேன். So today we have past, present, future, like that. Okay, so by using these three only we have a tense types. So what are they means, before that I want to tell something.
what is that means? So each and every that tense you have is that past tense, present tense, future tense. So below to that you have a simple tense, then continuous tense, then perfect tense, then perfect continuous tense. Okay, so that is basic. So by following that only we have some basic tenses. Okay, so here we have in simple we have a 3. What are they means? Simple past, here simple present, and then simple future. Okay, so these are all about simple tense. Okay, simple past, simple present, simple future, these are all about simple tense. And then what do you have mean? So this is about simple tense. What are they? Simple past, simple present, simple future. You can tell it as a simple present, simple past, simple future, like that. So this is first 3. So I have told you have a totally 12 types. How many types? 12 types. You have a 12 types. So first simple past, simple present, simple future. Then you have a what? Continuous tense. Okay, what you have? Continuous tense. So in continuous tense, past continuous, present continuous, future continuous. Okay, so these are all about continuous tense. So the first simple past, simple present, simple future, and then past continuous, present continuous, future continuous. These 3 comes under the continuous tense. So these are all comes under, first 3 comes under the simple tense. These are all comes under the continuous tense. And then what you have means perfect tense. What are they? Past perfect, past perfect, and then present perfect, and then future perfect. Okay, these are all about perfect tense. So these 3 comes under the perfect tense. Past perfect tense, present perfect tense, future perfect tense. Then what you have? Perfect continuous tense. So what are they? Past perfect continuous tense, past perfect continuous tense, present perfect continuous tense, and then future perfect continuous tense. So like that. So what are they? In simple you have a 3, simple past, simple present, simple future. In continuous you have a 3. What are they? Past continuous, present continuous, future continuous. In perfect tense you have a 3. What are they? Past perfect, present perfect, future perfect. And then in a perfect continuous you have past perfect continuous, present perfect continuous, future perfect continuous. Okay, so these are all about what? That kinds of types of tenses. So how many types of tenses are there? 12. Okay, so what are they? That I told: simple past, simple present, simple future, like that. So the purpose of the tenses here means, okay, the purpose of the tenses and where do you want a tense means that I will teach you when I teach all those things. Before that I will give the gist of the tenses. Okay, you பார்த்தீங்க அப்படின்னா first we have a simple tenses. Simple tense la we have a 3. So types of tenses 12. So in simple la you have a 3. Okay,
what are they? Simple past, simple present, simple future. That name, word you have a simple, is it? So that alone, through that you can get. So that will be a simple sentence only. Okay, for example, I play, I played, I will play. Okay, so நான் விளையாடுகிறேன், விளையாடினேன், விளையாடப் போகிறேன். ஓகேவா? இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு வாக்கியம் இருக்குது, ஒரு டென்ஸை சொல்கிறோம், சிம்பிளாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம், இப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணியோ பாஸ்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணியோ இல்லை சிம்பிளாக ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னா தேர் யூ கேன் யூஸ் சிம்பிள் tenses. Okay, so if you want to tell any tense, any sentence in a simple means, there you can use simple tenses. So for continuous tense, where you want to use means continuous tense means past continuous, present continuous, future continuous, is it? So where do you want to use all those things means when it is going, okay, or else when it was going, like that. Okay, என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விளையாடுனேனுக்கும் விளையாடி கொண்டிருக்கிறேனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஓகேவா? ஏன்னா அது வந்து இப்பயும் நடந்துகிட்ருக்கு. So that's why, so both nearly it is same, that present tense and present continuous, nearly it is same, but we have a we have some structure for that. Okay, so for a continuous tense means pastல இது நடந்துட்டு இருக்கும். For example, நான் விளையாடி கொண்டிருந்தேன், when you call me I was playing there. Okay, I was playing there, நான் விளையாடி கொண்டிருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்க்கு விளையாடி கொண்டிருக்கிறேன். ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஐ வில் பிளேயிங், நான் விளையாடி கொண்டிருப்பேன். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ். ஓகே, விளையாடி கொண்டிருக்கிறேன், விளையாடி கொண்டு இருப்பேன். ஓகே, ஸோ தட் the word கொண்டு இருக்கிறேன், like that. So these are all things about continuous tense. If you are clear about those means, this will be easy for you to get the in all the information about continuous tense. Okay, so this is about continuous tense. And then you have a perfect tense. Okay, so what do you mean perfect? Continuous means கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ப்ரெசன்ட்லேயும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருந்துச்சு, பாஸ்ட்லேயும் கண்டினியூ ஆகிட்டு, ஃபியூச்சரில் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம we will use continuous tense. So perfect tense where do you want to use means முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஆல்ரெடி பர்ஃபெக்ட்னாவே பாஸ்ட்னாவே முடிஞ்சிருச்சு, ஆல்ரெடி பர்ஃபெக்ட்னாவும் that also completed, but the difference between past perfect, present perfect, future perfect. Okay, so past perfect means கடந்த காலத்தில் அது முடிஞ்சிருக்கும். Okay, so I played means that also finished, but past perfect means I had played. Okay, I had played, நான் அங்கே இந்த டைமில் விளையாடி முடிச்சிருப்பேன். So by this time I had played, like that. Okay, so in a present perfect, what do you mean means இந்த நேரத்தில் நான் அங்கே இருந்திருந்தேன்னா நான் இதை வந்து விளையாடி முடிச்சிருப்பேன். So this is the difference between past perfect and present perfect, future perfect. Perfect means completed, but when it completed means that is based on the tense. Past perfect means in the past it has been completed. In the present means in the present இப்போயே இது வந்து முடிஞ்சிருக்கும். So just now I have completed, இப்போ தான் முடிச்சிருப்பேன். ஆக்சுவலாக இப்போ தான் முடிச்ச. I have completed means he has completed, she has completed, like that you have, is it? So that is for present perfect. If it is a past perfect means she had completed, I had completed, because முன்னாடி நீ முடிச்சிட்ட. ஓகேவா? ஸோ இப்போ தான் just now you finish means there you can use a present perfect. ஒரு விஷயம் முடிஞ்ச விஷயத்த அந்த காலங்களை, நிகழ்காலங்களோ இறந்த காலங்களோ அல்லது எதிர்காலங்களையோ பேஸ் பண்ணி சொல்கிறப்ப you can use a perfect tense. So future perfect also I will have finished, like that you can use. Okay, so this is about perfect tense. So past perfect continuous. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டையுமே மேலே நம்ம we have learned a continuous tense also, we have learned a perfect tense also. By combining these two we will have one tense. What is that? Past perfect continuous, present perfect continuous, future perfect continuous, like that. Okay, so past perfect continuous means அதாவது என்னன்னா பாஸ்டில், அதாவது உங்களோட கடந்த காலத்தில் அது நடந்து முடிஞ்சிருக்கும்.
அதாவது நீங்கள் முடிஞ்சிருக்கோம், ஆனால் now it is going. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி ஒரு இடத்துல வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த வேலை வந்து ஜாயின் பண்ணுறங்கிற வேலை வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் அங்கே வந்து இன்னுமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க. ஸோ the work has been completed but still it is going. In your present tense means that is called as a past perfect continuous. Okay, perfect na முடிஞ்சிருக்கும், continuous na தொடர்ந்து நடக்குது. ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல வருதுன்னா at that time you want to understand, ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு வேலைக்கு சேர்றோம் அப்படின்னா அந்த சேர்றோம் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிருச்சு, சேர்ந்தாச்சு அது முடிஞ்சிருச்சு. பட் now itself it is going. நீங்கள் அங்கே சேர்ந்து முடிஞ்சு திரும்ப நம்ம வந்து அங்கேயே தான் ஒரு since for 4 years, for 2 years, so like that. Okay, so there you have some clue words also to identify to make a sentence that I will teach you to when I teach that all those structure, all those things when I teach, at the time I will tell you. Okay, so then present perfect continuous. So இது எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்ட்ல, ஓகேவா, present perfect continuous வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is nearly not a past, it is in a present only. ஆனால் ப்ரெசென்ட்டில் முடிஞ்சும் நடந்திருக்கும், ஓகேவா, ப்ரெசென்ட்டில் முடிஞ்சும் நடந்திருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I have been continuing, okay, like that. I have been continuing like that. For a future perfect tense, I will be like that. So you have that structure. So by using those structure you can make a sentence. So these are all about perfect continuous. Okay, so totally we have a 12 types of sentence. In simple we have 3, in continuous tense we have a 3, in past perfect tense we have a 3, in past in perfect continuous tense we have 3. So by using these we have a 12 totally. And then now these are all okay for us. என்ன நமக்கு கஷ்டம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரும் கூட நம்ம தெளிவாக இருப்போம், ஆனால் எங்கே யூஸ் பண்ணணும், where do you want to use and how do you want to use, that will be tough for you when you are going to use or else when you are going to speak a language. Okay, அதுதான் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். So for that, before going to structure, and I will tell you all those things where you want to use simple present, where you want to use simple past tense, where you want to use simple future, like that I will tell. Okay, ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியாமல் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா எப்படி எழுதணுங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா that will not easy for us. இப்போ நம்ம டென்ஸ் வந்து we will not learn for exam purpose only. நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறோம், மார்க் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த மாதிரி மட்டும் நீங்கள் பார்த்து படிச்சிங்க அப்படின்னா okay, you can get the marks easily. But when you are going to speak the language, this will not easy for you to speak. Okay, for example, நமக்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம் பர்பஸ்க்காக தான் மேம் நம்ம படிக்கிறோம், ஸோ எனக்கு இது தெரிஞ்சால் போதும் மேம், ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சால் போதும் மேம் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தெரிஞ்சிட்டிங்க, எக்ஸாமில் உங்களுக்கு மார்க் வந்துருச்சு, பட் திடீர்னு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் த இன்டர்வியூ ஒன்லி யூ வில் கெட் அ posting like that. Means what can you do? So without knowing to speak, how will you manage that? So many of the English major students still don't know how to speak. Okay, at least you don't know to speak in a simple tenses, in a simple sentence you don't know how to speak. So for that purpose I am going to teach all those tenses in a clear manner, and then definitely it will take 2 days for us to going to complete at least 3 days. Okay, அந்த அளவு நம்ம படிச்சோம்னா மட்டும்தான் it will be easy for us for exam purpose and also for a speaking purpose. Okay, so these are all about tense. So before that I'm going to tell the first person, second person, third person. Okay, so it is one of the important thing to make a sentence, to make clear about tense, where do you want to use those verbs. Okay, near to which subject do you want to use which verb, இதெல்லாம் தெரிஞ்சிங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து this will be easy for you while I'm teaching that tense in a brief manner when I teach that structure also. Okay, so pronoun you know very well, is it? So what are they? I, we, you, he, she, it,
they. Okay, so you have all those 7. Is it என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏன் இப்போ இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா while making the sentence by using a tense means which is important, subject and verb. So which is comes as a subject, any noun or pronoun comes as a subject. ஸோ ஹியர் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக வரப்போகுது. நம்ம நவுன் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் வரப்போகுது. ஸோ நியர் டு த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வாட் யூ வாண்ட் டு யூஸ், நியர் டு த செகண்ட் பர்சன் வாட் யூ வாண்ட் டு யூஸ், நியர் டு த தேர்ட் பர்சன் வாட் யூ வாண்ட் டு, தட் யூ வாண்ட் டு பி அவர். ஓகே, இல்லைனா அது வந்து தப்பாக போகும். ஸோ ஃபார் தட் யூ வாண்ட் டு நோ விச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், விச் இஸ் செகண்ட் பர்சன், விச் இஸ் தேர்ட் பர்சன். ஹியர் ஐ இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். And here B and C, U is a second person. He, she, it, they, third person. Okay, so these are all about a first person, second person, third person. So here also we want to clear about which is singular, which is plural. So here B is a singular. Actually I have told this in the last class also. So for what purpose I told again means this is very important. Okay, this is very important because without knowing these you can't make a simple tense also. Okay, for that purpose only I am teaching again that first person, second person, third person. Here B is a plural because here you have a one more person, not only one person, one more person means that is plural. Here this is singular, this is for singular, this also for singular, this also for singular, this is for plural. Okay, so this is for singular only. Okay, so these are all about a first person, second person, third person. ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா when I'm going to teach all those tense by structure wise means this will be easy for you to understand. Okay, without knowing that it will not easy for you to understand. So for that purpose only I had given all those basic things about the tense and all those things. Okay, these are all about the basic about the tense. Okay, so in our next class we are going to see about first 3 simple tenses, and not only 3, if we have it more than time means we will see first 6, and in our next class we will see next 6. Okay, within that we have complete that tenses. If you are very well in tense means it will be easy for you to make clear of active voice, passive voice, direct speech, indirect speech, and then simple, compound, complex. So those things are all very easy for you to learn. Okay, so if you are clear about all those things means speaking ability also you can improve. Okay, so that's for that purpose only I had taken this class today. Okay, you want, before entering into the structure, all those things you want to know the basic things of tense. Okay, so that's why I had taken all those things now. Okay, so these are all about tense. So thank you so much, and in our next video we will see about simple past, simple present, simple future, and then if we have more than time means we can see that continuous tense also. Thank you so much.